I'm doing a concert at the JCC in Tenerife, like you said, and this is going to be the program is going to include works by Gomidas, the 7 dances, and work by Schumann, David's Buller Tanze, and a piece that was originally written for violin by Bach, the Chaconne, transcribed to piano by Busoni. My piano teacher, and this is my music school, it's called the Turnauer School of Music, and it's located in the JCC in Tenerife. And it's a very good music school, and they have, I'm very thankful to them for the musical education that they provided, and especially my teacher, Stephen Massey. And so this is part of an alumni recital series, so there's all different instruments, piano, violin. So now I said it's my turn after I left that music school a few years ago, 4 or 5 years ago, and I studied music at the Eastman School of Music in Rochester, New York. And now I'm back in New Jersey, so I said it's a good opportunity to perform for the local community and my friends and family, of course. Yeah, well, my parents encouraged me to do music from the very beginning. Since I was 3 years old, I went to do piano lessons starting at 3 years old. My uncle was a very talented musician, and also my great-grandfather. So I think music is something that my parents really encouraged, so I'm grateful for that. So music is very difficult when you're starting, because you might see that, of course, everyone when they first start, they're not very good yet because they just started. So there's a certain point where it comes where you see that you're actually becoming good, and it becomes more enjoyable to perform and play music. So I think there's this just a threshold that you have to cross. So I would say just don't give up and keep going. For example, when I do science, I always think of it in kind of artistic terms. So I always try to look for the beauty in science. So that's one way in which there's overlap. But I think in general that there is music and science are two important things for the growth of an individual in general. So, you know, when you speak about the beauty of science, the innermost parts of science, the symmetry that exists in science, and all the beautiful music that inspires you to see that beauty, I think I understand, even though I've never really experienced that. But it's very, very powerful. Tell me, what is your next page in life? So I plan to go to the Scripps Research Institute to do my PhD in biological sciences. Հայրենով գրնաս փամասել մեզի որքան գրնանք ասել մեզի համերգի մասին ինչ կուզեցել ժողովրդին որ ներկա կգտնվին 26-ին հունիս։ Այո, ուրախ եմ որ հրավիրեցիր ինձ as interviewing համար։ Կուզեմ բոլոր ժողովուրդը որ մանավանդ Գոմիդասին համար, քանի որ Գոմիդաս պիտի նվագեմ աս 7 բարերը, որ շատ նվագված չեն, բայց շատ կարևոր եւ հայական երաժշտությունն է։ So գրնանք նր հունիս 26-ին Tenerife, New Jersey մեջ կոնսերտից կհրավիրեմ։ Ինչ տեսակերի խրատ գա այդտեղը գա, ինչ տեսակ ճամփորդություն էր այս Անֆրին այստեղ հասցնելու։ Գոյ մեկ հայ ընտանիքի պես, գիտես, մենք որ միշտ ցախաչ դարազված ենք, ուզենք որ հաջողին կյանքի մեջը, ինչպես գաճողից աշխատանքով, որ զավակները դեղը հասնեն, որ ինքնափավ լան, եւ կյանքի մեջ հաջողին, անիգայ աշխատանքն է։ Անորամար ինչպես մենք անցավես ասենք աշխատենք ամեն տեսակ նույնպես ինքան օրինակ արավ
մեզմե գտեսնակ որ հայր մայր ինչպես աշխատասեր են եւ ածեվով ինչպես գցեն upbringing Երևանի գայ բաճարը Adică love բաժանները մեկն է եւ լավ կորձ կատարած է Թուրքիա ծերդիգինը հայկական դանիք եւ հայերեն խոսիլներ չեմ գարձերա ջեմարան կացած է կամ մեծ համալսարան կացեր հայերեն սովիտ հայ դուններ որ ուրսորված է հայերենը եւ դակուկ շրջանակը ինչպես կրնակ ինչ բարերով կրնակ ոչ հրավիրել սե կաղության տամները հունիս 26-ին Արդեն մենք բոլոր մեր ծանոթներուն լուր դվինք, լա email-ով, լա text message-ներով լուր դված ենք, ուսանք, որ ամբողջնալ հրավիրողները կան, շատ որ recital-ը բիդել լա, որտեղ Անտոնին ամեն օր ժամերով ամեն օր կպատրաստվի, որ դունը արդեն մեր ագաշները լեցված են, և արդեն մեր լսածներն գիտենք, որ լավ պատրաստ է recital-ին համար Եվ անշուշտ եկողները շատ ուրախ պիտի գտնվին եւ enjoy պիտի ունեն ինչպես որ գսեն աս recital-ը։ Կերես անցյալին ներկա կրնվեցանք համերգին եւ իսկապես ոգևորված դուն վերադարձանք իսկապես բարդ կարծես թե բենք կատարած է այդ աշխատանքը բայց անշուշտ հայեր դասարտը փեմի վրա դեսնասն է հաճող ապար ներկայացնե համերգը ովև համերգը Եվ ինչու՞ չէ նաև քիդնագամն է, ինքը երաժիշտ չէ, քիդնագամն է, ադիգա դուբլ հբարտություն կբերեմեզի եւ ինչու՞ չէ Tennessee Bergen County մեջը հայաշատ գետրոնի մեջ եք եւ այդտեղ բաժար չկա, որը ասեմ մարդիկ օ հերույ է South Orange-ի մեջ չէ եւ մեր խոսքերը բարձրապես կքաչալեր են, որ մարդիկ կան եւ գարձեմ համերգը ազատ է, այսինքն free of charge Այո, համերգը ազատ է, բայց հավանաբար եթե ուզողները անդերան որ կփափակին դպրոցին համար, քանի որ մեզի ծրի դրամատրեցին սրահը, եթե դպրոցին համար donation ներ գուզեն $5, $10 կամ չինել բոլորովին չինել Այնպես մնենք, ադոք որքան հայկական ռադիոժամի հյուրերն են բիդլան այդ օրը եւ գուսանք մարդիկ կան ավելորդ սելս գշեշտեմ ադիգա որտեղ գիտեմ այդ դաղանտը որ մեր մեջ կգտնվի Anthony Gurunian-ը եւ գիտեմ որ ով որ ներկա կգտնվի այդտեղը պիտի կողմնա You said something which is very interesting for me You said there is so much destruction of Armenian culture taking place in Armenia border with Azerbaijan that you feel obligated to promote, make an extra effort to bring this cultural program. Yeah, exactly. I think part of this really genocidal campaign is cultural destruction. And I can tell you one story that when I was, during COVID, the COVID-19, and I was just on YouTube looking for this one piece by Babajanyan, the Vagar Shapat dance. But there was, I'd seen this video before, this music, but now when I went back to watch it, I saw this in parentheses adaptation of an Azerbaijani work. I see. That's why I think it's important to make it clear that this is our music, this is Armenian music, and to share it with the There are many instances where similar grand theft has taken place, and I understand what you're saying, and unless you rise and defend what you have, you can easily lose it. You know, great authors were taken, Ayvazovsky, Gorky, Hayche, Chkideminche, you know, Menkara ira bardaganությունik bashbanelu ais antseri prev hay. Եվ ադիգա պետքությունիկ, որտեղ այդերն է կարևորությունը ուսյալ երդասարդ կիտագից սերունդիմը, որ գճանանք պատրաստել։ Հայրդ այստեղ է եւ շատերը կհասկանան, որ սերունդ գործունցինք Լիբանանի մեջ, Միջին Արևելքի մեջ, որ արից չունեցան ուսումի, չունեցան այդ ջոխությունը, որ մենք ունենք այս երկրի մեջ, դալու նոր սերունդին եւ այդ համար է ավելի հբարտ կսկա հայրդ եւ այս կարող է ինքը որ չունեցավ այդ արիտը դա իր զավգին եւ այդ համար գսենք մեծ happy Father's Day Serge Anthony շնորհակալ ենք վերջին խոսում ուզեիք Is there anything else you would like to add? No, I want to invite people to the concert on June 26th and happy Father's Day.